mbokay tay la samedi ñu xamé ko ci kalama angale saturday samedi bu ne wala saturday bu ne dinañ leen fi bugg di indil programme bin xamé ci saturday special fimne ñu daldi xuus rek pour daldi tambali ci waxtaan ji mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yéen a ngi déglu AG radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi daldi tolloog bésub samedi tolloog fanweeri fan ci weerub novembre atum 2024 comme nan ko gëna xamé rek ci kalama angale tay la Saturday 30th of November 2024 sun gan gi tay moy Honourable Musa Cham mu ngi yëngatu ci parti bin xamé PDOIS mom nak mom moy député bi nga xamné mo togal Serekunda fufa sa néegi député ya comme nan ko xamé rek ci kalama angale mom moy di National Assembly member for Serekunda constituency li ñuy waxtaane tey mooy aleli dëkk bi nga xam ne aleli réew mi nga xam ne moom leen doon waxtaane si néegi député yi pour seet ana naka la ñuy séddaale aleli réew mi mu am nag wax yu bari yoo xam ne ñu ngi ko see dégg wax yi nga xam ne ñu ngi ko dégg neen si wax yi ay ñun ñu ñàkk yërmande xaalis réew mi nga xam ne ñu ngi koy pasaree ñu ngi dugal xaalis gu bari ci ay béréb yoo xam ne waruñ ko fay dugal daanaka dafa mel ni budget estimate bi suñ ko compare suñ ko tollaalee at min jox gannaaw atum 2023 si leen def budget estimate si pour 2024 si leen dee def budget estimate si pour atum 2025 fi mu nekk mbir mi dafa gën a yokku mu nekk loo xam ne lii ñu bari gisee nañ ko ne lu daw yaram la am ñu ko gisee ne ñun ñii jiite amuñu yërmande am ñu ne déedéet ñii den bugg a àkkimu rek aleli réew mi pour ñoom nin enrichir seen boppa at the expense of the struggling Gambians nite Gambia ñun ñëpp xam ne ku la ne dund yomba na rek nax na la ku nekkaa ngi jooy dund gu seer gi lu nekkaa ngi seer su dëkk bi bon sa dëgga su fekkee ne dañuy jël aleli réew mi di ko dugal si ay béréb yoo xam ne waruñ ko faa dugal office président bi rek lan fa dugal si aleel nekk na loo xam ne jommal na ñun ñi fi mu nekk mbokk yi bala ñuy dem rek jëli suñ gan gi nen leen bàyyi suñ réew mi xel mbokk yi mbépp koo xam ne ki Gambien nga tey dund si jamono yi war ngay def lépp loo mun pour jàppale réew yi Gambien di te def ko soxla di te duñ toog ne dañuy xaar ba 2026 ñu daldi dem rek oote ji élection déedéet mbir mi léegi la war a tàmbali ñi nga xam ne ñu ngi yëngu si political parties si tey wax ne ñoom den bugg a indi change den bugg a build grand coalition duñ xaar ba atum 2026 ñu tàmbali di ko def liggéey bi léegi la war a door bu ndog mbokk yi ne leen xoolaat suñ réew ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi ñaar dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi mbokk yi ne leen xoolaat gestuwaat gàllankoori réew mi si mbépp fànn ne leen xoolaat gestuwaat li koy saafaraal si mbépp anam ngir réew mi suxaleku réew mi taxaw réew mi naat Gambia mun a yegga ñun ñëpp fan bugga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek réew yi Gambia dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani nit yi dinay toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun dara manqué wuñu te dara jommuñu te lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fi si àddina pour réew mi mun a dem kanam sa dëgga buur yàlla defal nañu ko ba noppi ay géeju nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg si dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la
bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko namma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga waaw ñun lu tax ñu daldi am xéewal yépp ba noppi waaye ba tey ba saa si yàlla tey mënu na lijanti réew mi mun xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim mbalit mi corruption ndox mi ak courant guy kamaji ñun ñu ne nit ñi bégun de te nit ñi sa dëgga des nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa du def ludut daldi lem jëli ki nga xam ne kii mooy sun gan gi bon doog ma daldi ànd ak yéen rek ñu daldi jëli Honourable Musa Cham Honourable Cham maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la joxaat sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatalaat di la dalalaat fii si AG radio mais la rek Honourable Cham nga daldi nuyu wante sun auditeurs yi bala ñuy tàmbali laajte yi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jërëjëf Salim Ndiaye waa Serekunda yang laa nuyu nag di la waa Serekunda yang laa nuyu di la wax ne reer jotagut jërëjëf vraiment maa ngi nuyu nag mbokki déglukat yi ak panélistes yi nga xam ne ñu ngi fi ñoom Bura ak Baboucar Mbodj ak ñi ma jot a gisagum fii ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm parce que dafa am lu nga xam ne lu ma Halifa Musa wax muy Halifa Sallah mu ne bari na lu ñoo waxtaanee dinañ waxtaanee bëre bi dinañ waxtaanee football bi dinañ waxtaanee lu ne waaye néew na lool ñuy waxtaanee waxi réew te réew su jagee nag yëpp jàkk kon ñu ngi leen di gërëm si waxtaanee réew bi nga xam ne moo ngi indi ñu ko waxtaanee te war nañ di ko gën a baril di ko sakanal parce que su réew mi jagee rek lépp jag na kon si kaw loolu maa ngi leen di sant di leen gërëm si liggéey bu rafet bi nga ñëwee def nii jërë ngeen jëf wa salaam. jërëjëf Cham si wax yu rafet yooyu jërëjëfati si jàngat yi nga xam ne moom la Honourable Halifa Sallah wax man sax li nga wax dama si jàngee dara bari na lu ñuy waxtaanee football yeeg sabar yeeg théâtre yeeg lu nekk ñu ngi ko waxtaanee ba golf tennis bari na ñu see waxtaanee di si wérante waaye bu ñëwee si mbiri réew mi lu tuuti leen si ñun ñi dee waxtaanee te loo xam ne ñun ñëpp la umba wax dëgg war neen di ko waxtaanee te loolu mooy li ñuy def fii nii waaye nag fi mu nekk Honourable Cham ñu dal di xoojo rek si waxtaan ji ñu ngi waxtaanee alali réew mi nga xam ne moom leen war a séddaale ñu dal di ko xamee si 2025 budget estimate si digga la estimate la rek waaye figo sin gisagum daf ñu jommalagum ma bëgg a xam rek naa nga gisee budget estimate si ndi teew yaa ngi si néegi député yi. waaw jërëjëf waaw estimate si duma ne estimate la moom laa doon wax di last time soo ne su dee rajo ne duñ ne estimate niñ ko ooyee estimate waaye su dee ne xam nañ luñ bugga ak dépasse bi fan la moo jógee kon du doonati estimate dina nekk estimate rek pour ne ñoom loolu lañ am ine pour collect so nañ ko indi traditionnally comme nu mu demee si néegi député yi ñu waxtaanee ko waaye war nañoo mun a xam suñ revenue lines si lan la gaay di realize suñ demee ba collègue because soo seetee Gambia National Assembly of the Gambia we have a budget office suñ budget office bi they did a very good job ñu jox ñu estimate si the approved budget of 2024 ba pare jox ñu the actuals si mooy li nga xam ne allocation yu am ba October bi ñu jógee nii soo ko seetee disbursement rate bi all ministries department and agencies romb nañ 80% of seen allocated approved amounts of money li nga xam ne moom lañ leen approvaloon meaning ne kon dañ dee mën a reach suñ target at the end of the year waaye nag lii wax ji mooy naka la ñoo partager alal jooju yaa ngi understand parce que sooy defar budget this line item bu ñu am Gambia this traditional budgeting line item as opposed to program based budgeting dafa mel ni lamba daj la loolu laa waxoon suma deliberation at the National Assembly because ni ma ko understandee mooy sooy scrutinize the budget ak the disbursement rate of the budget di nga gis ne there are certain budget line items yu nga xam ne ñu ngi ko fa create understand nga ma waaye soo ko seetee su leen estimate nañ 5 million pour purchase of small office equipment
yeneen ministries ak department ak agencies da nga gis ne as at October actual si muy nekk maybe ñu ngi use only $125,000 meaning ne 4 million boobu noonu ñu overestimate soxluñ ko woon so loolu yëpp soo ko génnee nga sum up ko soo ko nogee off si déficit bi di nga gis ne lu ndaw a faa des so ma bëgg a xam ne Honourable Cham yow li nga bëgg a xam mooy ne gars yi dañ dee overestimate ndi te estimate si comme ni nga ko waxee nekkul actual figures waaye xëj na éene la rek ñoom li nga xam ne moom leen éene waaye li ma laajte mooy ndax mun nañoo wax ne département si dañ dee overestimate ndi te ñun Gambia fan jógee yow gis nga ñi nit ñi dee xalaatee sooy sampa kër sax da nga gis ne suñ la ne kër gi ni nga niit xëj na 200 bags of cement xëj na nga yokka si benn another 25 bags pour rek make sure ne you are on the safe side waaye si ngaatal li ma war a laajte mooy ndax gars yi dañ dee overestimate seen budget si waaw di nga ko mun a ooyee ne dañ dee overestimate si benn beneen faana di nga ko ooyee ne ñu dañ dee dencal loolu alal boobu si budget line boobu noonu yaa ngi understand su ko defee dañ dee def lu ñu ooyee environment understand mooy génnee foofu alal ji yóbbu ko si beneen programme mu nga xam ne moo leen gën a itteel yaa ngi understand moo tax ñun tam laajte nañ at our level at FPAC laaj nañ the permanent secretary minister of finance pour mu furnish to with environment report because so reading the document we received from our budget office there is many budget lines they are victims of environment so then su dee ne loolu dafa end up nekk a victim of environment why budgeting for that so ma understand mooy ne comme nga ne training understand nga training nga def 5 million ba pare as at October li nga use si training egut 1 million bu mel ni am na lu fa des waaw am na loolu noonu des noonu ida da nga ko realize o da nga ko jël defee ko si beneen budget line yaa ngi understand maanaam dugal ko si leneen daal waaw dugal ko si leneen so yaa ngi understand so yu mel noonu dañ ko war a bàyyi xel loolu laa leen wax ma ne su dee ne ministry bu nekk department bu nekk agency bu nekk su dee dafa bëgg a jënd ay bagage pour liggéey bi war naa xam ñaata bagage la soxla bagage yooyu ñaata la yaa ngi understand su ko defee yow you will always be dealing with actual figures dan nga ne léegi dama bëgg a sampa néeg waaye néeg bu ma sampa amuloo BOQ amuloo a design nga ne néeg bi 10 million la understand te xaj na sa néeg boobu 4 million la moo jar so da nga gis ne loolu yaa ngi increase sa deficit understand su loolu ne def nga the actual amount in every budget line then loolu soo ko somme up so it will sandi kon tey duñu éega si 52 billion bi ñoo wax nii waaye on the other hand Honourable Cham xam naa du ñàkk dina am ñoo xam ne dinañ wax ne pour war a am the actual figures loolu dafa impossible so fu njaar rek ooye ko estimates ndikte actual figures yi some of them doo leen mus di mun a xam exactly because soo ñëwee ne exactly lii la ba pare ngeen dem ba si digga nga gis ne da ngeen nii daat moo pour am funding mun naa nekk problème ñi xalaatee nii yow lan moo si sa xalaat waaw li ma mooy su dee si spending bi la si spending xam nga sooy spend war ngaa xam lan ngay spend moo tax gars yi dañ indi léegi lu ñoo ooyee programme based budgeting mooy lan mooy sa programme comme Ministry of Education basic education dañ bëgg a jël ay table ay toogu dañ bëgg a samp ay classrooms xam nga loolu yëpp mun ngaa xam di cost lu dëgga soo xamee di cost nga def loolu in that budget line ne nangam lañ soxla pour lii waaye soo ko defee open li rek ne dañ soxla 50 million pour understand sampa class jënd ay toogu defar ay table at the end of the day su dee ne that 50 million du doy da ngaa dem si beneen budget line nga jëlee fa so mel ni programme boobu budget line bi tax mu jóg boobu stop na xam nga ne understand mooy environment bi nga wax ni mooy environment waaw you either underestimate or you overestimate waaw Honourable Cham which have an impact in the deficit waaw Honourable Cham li ma bëgg a xam mooy ndax mun nañoo wax ne most of the time ñoom dañ dee overestimate rek wax li nga xam ne moom leen foog ndax mun nañoo wax loolu waa in some areas waaye loolu lum dee gën a xew da du dee bari si budget bi according to lu ma gis dañ ko scrutiniser liñ dee gis mooy you either underestimate in certain areas or you overestimate in certain areas then at the end of the day you maneuver within
and try to do violence, suppress some programs and projects so that they to achieve the desired objective. Okay. I understand. It's nothing out here. Okay, Honourable Cham, mo buga xam rek 2025 budget estimate bi nga xam ne moom la Sidi Keita, the Minister of Finance in the Parliament. Ñaata la? It's about 52 point something billion. Okay, last year 2023 budget estimate bi pour 2024 ñaata la woon? Was 42 billion. So mu mel ni 10 billion moo yokkeeku. Wow. What does that explain? What does that tells? Loolu lan la firndeel si yow lan ko gisee yow? So dégloo suma deliberation bi wax naa ko foofu because di nga gis ne dafa am yenn revenue lines yoo xam ne dañ ko équité. For example GRA ñu ngi inflate benn budget line benn revenue line boo xam ne from 336 million to 800 million. Loolu c'est different. Loolu dafa overbare. ID cards from 15 million to 180 million. Mooy nekk mining and quarrying mooy suuf si ñu ngi ko yokka from 50 or 60 million to 70 something million. Gis nga lii yëpp dafa am impact si nit ñi parce que dafa mel ni dañoo increase taxes yi. Xam nga ne understand. Maanaam ñun ñi daal ñooy féetoo li si métti. Waaw security port tam ñu ngi ko increase from 100 and something million to 180 million. Waaye soo laajtee ministre bi lu moo wax mooy domestic resource mobilization mooy resource mobilization mooy ñi nga xam ne they were not compliant in paying their taxes ñoom dañoo dem uti ñooñu pour ñooñu di fay seen taxes moom loolu explanation am. waaye li ma bëgg a laajte mooy security port ñoom ñu ngi generate income isn't it nit airport bi ñu ngi fa am xaalis bon man dama foog ne am budget bi dafa war a wàññeeku foo waruto yokkeeku bon xaalis bi gars yi di am fan la ko gars yi di dugal. waaw xam nga xaalis bi dañ ko def ak benn foreign company ñoom lañ jox di contract dañ ko outsource which is very wrong according to the Public Finance Act. Revenues yu nga xam ne belongs to the country should be collected by the accountant general, not a third party. So yooyu yëpp gis nga su doon ne dañ bugg a saafaral suñ daaxa ñaaka ndóol so dañ doon invest foofu because security port suñ ñëwee Gambians dañoo employ dafa mel ni passport si the same ID card bi the same immigration officers yu bari they are Gambians ñuy jël data bi they are all Gambians so meaning ne Gambians si they have the expertise so but they lack the required materials so why not nga jël the required materials su ko defee alal boobu dina des si dëkk bi waaye compagnie yooyu dañoo jël 60% government jël 40%. am na ñuy wax ne soo gisee government jël sun mbir yu bari dal di ko outsource because of ñi nga xam ne ñoo nekk si bunta yooyu te liggéey si nguur gi am na luñ see am ndikte yow li nga wax ni lu make sense la ndikte su fekkee ne Gambien yaay def liggéey yi den la tax demul jënd matériel si jox ko Gambien ñu def ko raada dañuy ko outsource ba pare di fay ñële 60% government di jël 40% loolu make sense ma bëgg a xam rek yow la xam nga gisee lii. waaw xam nga léegi comme li nga wax ni ñu ne liggéeykat yi ñu ngi jël lii ñu ngi jël lii loolu du fi loo xam ne secret la xam nañ ko for the past years it's been happening waaye as a government yow léegi da nga war a design a mechanism bi nga xam ne di nga mun a côté loolu di nga ko mun a dokk by investing in automated systems comme the IFMIS system bu ngay amee léegi foofu mënuloo faa def any cheating so when it comes to other things investal si automated system nga xam ne yëpp si machine la moo nekka understand su ko defee di nga wàññi loolu. waaye Honourable Cham yéen mi nga xam ne yéenay suñu député yi ba pare xam lii yéen itam war ngeen a raise these issues war ngeen a waxtaanee lii si néegi député yi. waaye dañ ko di raise soo bàyyee sa xel laajoon na minister for interior understand about this security port ak all other revenues yu nga xam ne has been outsourced ban percentage la si Gambia si de Gambia de am moom moo joxe woon information bi ne is 60-40. 60-40 meaning ñële ñoo ñooy am 60 foreign companies si Gambia government am 40%. waaw 40% waaw. xam nga ne loolu du jàmm de. waaw soo ko seetee tam ñu dellu si budget bi si suma deliberation wax naa leen ne soo ko seetloo Gambia the government ñoom moom most of the lands isn't it. waaye soo ko seetee ministries department and agencies ñu ngi rent di luwaas di fay ay 3.5 million pour louer an office complex
1.5 million 2 million per annum xam nga ñaata offices la gaay di rent alal jooju soo ko dajale woon understand nga invest si benn building mu nga xam ne dina house all of those people dafa mel ni in 2 years time then loo daan fay luwaas dafa des si kees yi réew mi su ko defee kees bi dina naat lan nga foog ne moo tax government bi defut loolu I don't know ñoom looloy seen doxalin ndax xam nañ ko ndax xamuñ ko ndax dañ si am interest I don't know so Honourable Cham pour nga leeralal ñu da nga bëgg a wax ne government buildings yu bari government dafa rent building bi samput ay buildings yoo xam ne foofu la ñoo def institutions yi waaye dafa rent loolu nga bëgg a wax waaw I can give you examples of many waaw jox ma few exemple rek pour suñu déglukat yi mun a xam di te Gambia ñu bari xëy na xamul waaw Ministry of Interior fu mu nekk foofu dañ ko luwaas understand benn hello man laa dégg bu baax soo demee food safety ak yooyu agencies yu bari dañoo luwaas understand te luwaas bu ñoo luwaas noonu li ñoo fay foofu noonu understand loolu mara day tali is better nga seet naa ngay defee nga invest si areas yooyu su ko defee ñooñu duñ fayati luwaas hello man laa dégg bu baax waaw so loolu tam nekk na loo xam ne mu ngeen na sagal suñ koom-koomi réew doo ne luwaas yi li ñoo fay si luwaas soo ko seetee su dee an individual moo war a dem luwaas liñ koo charge ak ñooy liñ laa charge dafa utee am na ñuy wax ne luyaas si ñaareel ñi dee liggéey si nguur gi ñoo dee moom building yooyu des na si ñoom ñoom it ne la de gis naa yi nga xam ne sax ñu ne dañoo increase go ahead yenn areas yi dañ koy ñeneen yi sax si man maa ngi member of FPAC la Finance and Public Accounts Committee am na ñu nga xam ne indi nañ wane ne ñi la ñuy luwaas sax dañ bugg a yokka 10%. So loolu ngay consume a lot of money from our consolidated revenue alal boobu noonu su doon ne am nañ fuñ def gaay ba pare another thing electricity water and sewage mu ngay consume lot of our budget understand so moo tax dañ war a change our way of budgeting venture into program based budgeting understand waaw nga xam ne Honourable Cham soo ne programme based budgeting ndax nga mun a faram-fàccee loolu pour suñu déglukat yi nga xam ne xamul lan mooy programme based budgeting lan mooy loolu moo ne nga am a target nga ne 2 years dama bëgg a sampa benn school understand yaa ngi am de design am nga a BOQ understand nga xam nga lu moo cost understand nga ma at bu nekk nga allocate lii su demee ba aagal lento 15 million na ko yóbbu ba lento 20 million dina def lii nangam na within 3 years classroom bi dina pare waaye soo ko seetee budget bi ni moo demee programme su am benn programme completable and this has been happening for the past years. li mu doon xew jamono Yaya Jammeh ndax jamono Adama Barrow la lii door even jamono Adama Barrow project su bari yum door tam ba tey gisaguñ the desired result and the objective of that. ok waaye pour bu amu fair ak xëj na government Yaya Jammeh bi fi nekkoon ndax taami Yaya Jammeh gars yi dañ daan loué département su bari dañ daan loué instead of ñu sampa waaw dañ daan loué loolu is a culture in this country. ok jërëjëf Honourable Cham su tegee foofu sa baaraam bala maa ñëw rek si paneliste yi mu am rek lu ma la bugg a laaj budget estimate si jot neen fi ne the office of the president li leen allocate mooy 1.8 billion Gambian dollars ndax figure bi jot nga ko ndax lu correct la am déet waaw Igana is nearly 2 billion close to that correct waaw waaye li xew mooy office of the president OP da nga gis ne li nekk si ronam office of the vice OVP tam si ronam la nekk office of the vice president ba pare bari na project su fa ne ñoom national disaster management understand NDMA agency understand this social protection program tam is part of it understand so da nga bu wax ne 1.8 billion bi leen jox lu jaadu la dafa dem si subvented institution tam am na yeneen lan mooy subvented institution xam nga angale yu rëy yi daf dee rural ordinary Gambian yi lan mooy subvented institution comme the ministry of let's say every ministry of youths and sports understand xam nga am na yeneen department seen ron departments yooyu dama na yaa ngi ko understand so ñooñu lañ dee subvent mooy ñu jël si seen alal bi jox leen pour ñoom tam seen liggéey mun a dem understand comme office of the vice president NDMA mu ngi si ronam understand social protection bi mu ngi si ronam
ak yeneen agencies ñu ngi si seen ron te ñooñu tam ñu ngi liggéey pour nguur bi. lii moo tax. Okay, Honourable Cham, last year 2023 lan mooy woon di budget estimate pour the year 2024 for the office of the president? No, actually nag boobu duma la si mën a wax lu bari because suma budget book bi amee ma ko fu mu ne nii currently I'm not home. Okay. But then I would have. Okay, jërëjëf soo tegee foofu sa baaraam rek ma dal di ñëw si Buraade ba Bura jot ngaa déggal li nga xam ne moo fi jaalaagum ak ban laajte nga amal Honourable Musa Cham. Jërëjëf Alaye Saliou Honourable Musa Cham nuyu naa la bu baax a baax ñu naa leen comme ci plateforme bi again once again di la gërëm di la sant waaye li nga mujjee wax moom neexuma de nga ne sa budget book bi indiwuloo ko te discussion bi dafa central only ci fi budget bi so waroon nga koo indi bu ko defee spéculation yu nga xam ne ñu ngi koo dégg si biti bu ko defee yow di ñu dimbale pour leeral ñu ba pare bëgg naa tamit sooy answer question si tamit nga wax yow tamit sa personal opinion waaw parce que Gambia ni su ñuy jooy ne lii dafa bëri yow bu nga xam ne si committee bi nga bokk FPAC yéen a nekk di handul lii so war ngaa mun a ñëw wane ne ndax lii reasonable na loo ko gisee baax na o baaxut sa answer yi tamit soo si tegee loolu dina baax dimbale déglukat yi pour ñu mun a xam because Gambien si ñeneen ñu bëri dañ feel ne daal lii is too much so yéen yi ngeen dee approve dañ nekk di leen blame yéen yëpp ne loolu baaxut yéen gisu leen dëkk bi dafa mel ni ñi dañ dee ñëw manipulate leen seen gis-gis ak seen research is not to that extent moo tax ñii lu ñëw koppa leen ko waaw Bura pour bu ma fàtte waaw man suma gom-gom mooy hello this way of budgeting that we have adopted from the colonial masters is designed, understand, to serve those systems, understand, than our own systems. Because budget will have them through a process. First, ministries, departments, and agencies, they will prepare their budget. And they will go on a budget bilaterals, budget called circular, more with the Ministry of Finance. Ministry of Finance will set a ceiling for them. You dem bilateral di waxtaan li leen mën a jox li ngay soxla understand su jógee foofu mu ñëw to the National Assembly ministre bi lee ko su ko ministre bi lee ba pare understand National Assembly tam dañ am different committees committee bu nga xam ne is related to any ministry, department and agency ñooñu tam they will go on a budget bilateral with them. After us approving the budget, the minister has the powers to do viament mun na moo change the whole budget structure. I want to understand lu ma la. Bu baax maa ngi understand bu baax because suma question bi dina ñëw si environment bi waaye bu fekkee pare nga ma ñëw. waaw ñëwal. mun naa ñëw. ok jërëjëf bala maa ñëw si environment bi force Alaye Saliou laaj na la 2023 buñ estimate pour spend ko 2024 was 42 million. Understand naa ne yow 6 legislature bi nga ñëw. So léegi 2022 bi boobu fekk na la fa. So estimated budget bring in the 2022 pour spend ko 2023 boobu ñaata la woon. That was a long time. I cannot remember now. Waroon naa indi sa book bi de because dafa am lu nekk di góor waaye yow léegi nag laaj xam nga doo mun a premise on 3-4 years ago to justify what is happening now. So we are talking of the 20. They also compare the budget. Now budget comparison, how you do it, Moy? 2023. 2024 project for 2025. Actuals of 2023 is in the budget book. 2024 what was approved. Then now is projected to this Nanga amount. Yeah, thank you very much. Why so you say come in the league? Parce que figures in within 1 year them from example Nigeria last 42 to 52. So within 1 year. Ba pare si biir loolu tamit budget si soo ko xoolee ministry liggéey day indi so ñun dee jékki-jékki rek mu jump from fii to fii ci beneen figo bu nga xam ne loolu moo nekk di surprise Gambien si lii la gars yi mënut a understand moo tax ma bëggoon ñu jël comme 3 years ago from 2023 2024 léegi ñu ñëw si biir 2025 ñu xool lan mooy di reason lu tax mu starté fii rek naaw fii because li ma understand mooy xaw ma naa because ni kon di man dimbale soo indi woon sa book bi maa ngi dégg ñu ne doo lifin bi bu 2022 bu estimate pour spend ko 2023 ñu ne that was 31 billion
so mu mel ni bu passé bi ñëw 42 billion léegi now we are heading to 52 billion so moo tax su fekkee ne mun nga koo rimee ma nga rectify nit ñi pour déglukat yi tamit yes waaw bro loolu is very simple li nga wax ni 3 years ago dollar bi ñaata la budget is about collection of revenue and expending those revenue spending la da nga spend saaku cement lu mu doon jar 3 years ago ak tey xam nga du benn pencil lu mu doon jar 3 years ago ak tey du benn so that 54 billion mun na moo nekk 100 billion sax waaye lu am solo mooy that 100 billion na am impact si life and livelihoods of Gambians xam nga yaa ma understand honorable waaye dinaa indi leen sa attention mooy soo gisee nit ñi ñu bugg a koo jëlee foofu di ko waxtaanee because dañ gis ne dalasi bi moo nekk di daanu borom foreign currency di come over di dalasi te loolu tamit dafa am lu ko waral because loolu dinaa si ñëw maa ngi prépare yenn question si domestic borrowing yii nii nga xam ne mi ngi yow sax bu la alagi saawi di laaj wax nga loolu tuuti suñ ko bëggee jël loolu mais bi li ma ñëw dafa xaw a bari waaye ba léegi ñu lifin si loolu léegi ma ñëw si first question bi la because yooyu yëpp dinaa ko indi su ma ko indee ci question fi den di nga understand the reason lu tax ma starté foofu di laajte pour indil Gambien di seen attention lu tax ñu nekk fi problème bu rëy bii te ñun ñoo ko fiis léegi parlement bii nii nga nekk di wax nit ñi dañ gëm ne honorable xam nañ ne out of parliament la parlement bi ñoo ko taxawal mu mel ni comme loi la so ministre bi su ko def biñ jaar si yow di jaar si yéen pour yéen ngeen confirm any dara si loolu ci parlement bi so mu mel ni léegi yéen da ngeen dee approve dara balaa ñetti weer rek nit vaya ko jël ko yóbbu ko feneen te li si ëppa dañ ko dee yóbbu si comme ay like travel yi nii ak office of the president la yow gis nga yi nga xam ne daf la ko xam nga ne ñii ni ko gars yi doxalee waxuma parlement bi process bi is legal because part of parliament la xam naa boobu waaw waaye lan nga ñu mën a gën a yaatal ci parliament bii nii nga xam ne yow kontaanuloo si ñii mel ni dañ def deal because dañ ko indi balaa 2 months rek ñu vaya ko after yéen boo leen approuvé budget bi after 2 months ñu vaya ko yéen waaw léegi moo tax ñun lan lañ def mooy at our level at FPAC we request for a environment report understand through that report si la ñoo xam yan budget lines lañ via and why ñu mën a discuss because loolu ñu realize nañ loolu gis nañ ko laaj nañ leen ko request nañ for that document and they would furnish us with that document okay understand request ngeen document yéen is good loolu ngeen dem si because dañ feel ne dañ leen dee 419 because mu ñëw indi budget bi after boo leen ko approuvé benn 2 months rek ñu jël yéen yi di ko via loolu dafa mel ni loolu ñii dañ prépare loolu ba pare léegi nga ñëw si second question bi after ma may ñeneen ñi moom mooy ñu ñoo dégg tamit nit ñaa ngee wax ñu ne Ministry of Health dañ cut some of their living si budget bi li ngay war a am ñu jël ko yóbbu ko state house instead sax dañ ko yóbbu si multi farmer store yi boro bi ak li ñu am ne lu ñoo encounter si suñ health sector bi naka lañ mën a dogee foofu noonu ñu jël di ko yóbbu si ay jina moto ak ay yokk ko si budget yi boro bi pour dem multi farmer store naka nga gisee di waaw ku la wax ne loolu doo ko mën a xam te amooloo environment report yaa ngi understand mënuloo dogee beneen ministry yóbbu ko si beneen ministry fële loolu dafa nekk internal yaa ngi understand so loolu man duma si mën a wax lu bëri waaye xam naa ne President Barrow sorry not President Barrow sorry for using his name the office of the president come the meet the people store in 2022 it was 10 million moom lañ approve on but when they made 2023 budget when you realize the actual was about 15 million or 20 million ñu ne léegi naka la ñoo mën a stopé this environment pour discourage ko comme que lii la gars yi spend actually was 20 million kon léegi ne leen allocatal 20 million ñu gis ne passé na loolu the following year tam 2024 bi seen actual is about 68 million loolu la gars yi spend so but National Assembly muy approve muy lif na ko comme Finance and Public Accounts Committee ñun fuñ nekka 50 million moom lañ bàyyi si that budget line dama na understand nga lu ma
Of course, maa ngi understand bu baax su ma paree dinaa la clarify something fii bala ngaa dem. Right now 2025 budget bii nii lay wax boobu via wuñ ko because approving ko bañ koo via. So li ñoo diga right now mooy budget bu nga xam ne moo fa nekk right now moo fa nekkoon pour 2024 si loolu la gaay dok ñu yokk ko fële xam nga comme ne bële dañ indi woon figo bi la faate waaye mun nga ma dimbale jox ma figo si lan moo nekk Ministry of Health right now mooy 2024 budget bi lan lañ estimate woon ñaata amount lañ estimate woon mun nga ma dimbale si loolu ma the budget has been always over $1 billion. Yeah, exact. 2 billion, 3 billion, 1.8 billion. Monologue from the Ministry of Health, Yoboko Office of the President. For what reason? There's a violation of the Public Finance Act. Now, how am I question me? You understand? Example. Lima understand. Man, suma experience. These 2 years, Lima understand more. Maybe the Office of the President, they absent allocations. Maybe those other ministries, they fight very hard because they prioritize. Because how it works is, your Minister of Finance, they send disbursement, what is available in the basket. I want to understand. So, revenue collecting agencies, you collect a reparate. Silo lagay di jël diko partager di prioritize budget lines dañu allocate. So gis nañ fa ne Ministry of Finance dañuy am seen allocation si Office of the President dañuy am seen allocation si but yeneen ministries yi di nga gis ne allocation si du dee ñëw nim dee war a ñëwee. One thing I understand waaye ndax dañ talk from the Ministry of Health yóbbu ko to the Office of the President I cannot tell unless ma amee the environment report ma mun a establish that as a fact. Okay, anyway, jërëjëf foofu mu leer su fekkoon amoon nga report bi dina ko gën a leeral parce que tey dañ ñëw rek pour try naka la ñoo leeralee yeneen yi to ñu wéeru si yéen ñi nga xam ne yéen a fa nekk pour ngeen ñëw ngeen dimbali Gambien si bu ko defee nit ñi mun a xam exactly si lan lañ nekk. soo ma déglu suma deliberation leena laa fa bàyyi de dama leen ne let's do the necessary cuts to save the Gambia. Understand? We must keep on more one. After doing the necessary cuts, let's come with an amendment to that provision of firemen. They take a ceiling. Minister Bimuta Romba that ceiling. You understand? Or any fireman should come to the National Assembly. We sit over it and discuss about it. We can save this country. But why should really obtain as of now that the minister in his comfort zone they can request for firemen and he just do it for them? Lolo mom gene wudus. Because program-based budgeting program being I do have the program be attack. Understand? Foog naa Bura yaa ngi am a second question mun ngaa ñëwaat sa beneen question bi Bura. Jërëjëf Alaaji Saliou léegi second question bi comme moom fii ko si laa noon bugga pour am si moom nag si la noon gën a easy léegi comme like agriculture sector bi so ñu ngi am information tamit ñu ne li gaay approve woon 2024 bi dara wàññeeku dara yokku is the same amount again is that right? Agricultural sector bi there is some cuttings I heard dégg naa wàññi nañ si lu bëri waaye xam nga loolu yëpp man nekkuma si committee boobu noonu so kañ laay mun a xam loolu yëpp suñ demee si committee of the whole house committee of supply mooy fu ñoo scrutiniser budget line ministry by ministry budget line by budget line. Okay, Alaaji Sall xam nañ ne ni yow after ni ñëwaat. jërëjëf Bura fi nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang Apply naa nga gisee waxtaan bi ak ban laajte nga amal Honourable Musa Cham. Thank you, sir. Assalamu alaikum, Alaaji Saliou. The news my brother Bura and Mr. Mboj. And our special guest, Mr. Cham. Etodimadu. Okay, Musa Cham. Musa Cham from Sukuta, ode? No, Serekunda. Serekunda. Oh, Cham, good. Welcome, my brother. Welcome. Mbe kontona bake mangla nuyu. Eventually, we the Gambians are not pleased about you. You are MPs of Prado Jeeps. MPs of Prado Jeeps. If an MP is driving Prado Jeeps and your citizens who vote you in that office, they don't have their 3 daily meal. How do you take on that? How do you take it? So I don't know
Adama Barrow ya to be corrupt. Adama Barrow ya to be corrupt. Ya tremba to nya fula nyoye mbadi ti alo ite bodo Serekunda. Nde bodo London corner. Ite alo ndo lo silol be nyami. You see what we are realisation how we float or with our kinos to float to reach our houses. Ite fa nya bola. Inya bala. And then now million or sika alko Adama Barrow state house budget bit our world. State house budget, they can contribute. What are they contributing to our budget? State house, London de York, to our economy. You say social protection comes out of the fund given to the state house. What social protection are they serving us? You want to protect intended. Because you want to FD. The Gambians are stabbing one another to the FD. Break and enter is abundant in the country. And you, if at all NDA, National Environment Agency, is under Minister of Environment. It's a plot against with Adama Barrow. NDA, they have a lot of projects. Wait, what is NDA? What is NDA? NDA. Good. So you could be I hope project work because NDA. Nobody you can mean for NDA. What is NDA? National Environment Agency. No, that's NDA. That is NDA. What I mean for NDA, National Disaster Management Authority. But the disaster you might manage. That's up to you to, just make your own judgment. Good. See what is floating in Serekunda and the environment. And even the process, Basse, last time they float in Basse, what relief are they giving our people? What we are recognizing? What we are recognizing? Vice President's office, what budget did he need? So if at all Vice President can travel to Cuba, what's the name of the national, the last conference at Azerbaijan, the Vice President, the Minister of Environment, Nani Juwara, how to call it, the other minister again, with their permanent secretaries and securities, 7 of them, 7 ministers and 6 assistants, the permanent secretaries. How many funds are we going to use on this? Gambians are not wise enough. The Vice President can be speaking on behalf of Nani Juwara and the other minister. It's only the Environment Minister and the Vice President can go and cover all the whatever functions they are going to play there. And then Nakodo Kafunyoma. Let's island dangerous be put develop you. So if at all overspending is happening in our country, when do you think Gambia will go forward? When shall we go forward? Is that your question? Thank you, sir. And after accusing me of being a Prado National Assembly member, that one, with that, I will not, I have no answers to that. That's your opinion. Yeah, that's your opinion. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. But what was your question now? The Social Protection Fund, how they are because like you, it seems that you are not even following the developments in this country. When I say development, no, you are not, because you don't know. Very well, sir. But because of the social protection is a news to you. It is a news. It's a news. So you should go through the budget. What I was doing is I was trying to clarify why that amount of money allocated to the office of the president. Because under the office of the president, you have the State Guard Battalion. That's what I was telling you. And you have the Vice President's office. You have other subvented institutions under the Vice President's office. Cumulatively, that is what sum up to that amount of money that you are talking of. That's not how you scrutinize a budget. But the defense, sorry sir, let me come in here. The defense have their budget. The State Guard Battalion, they are under the army. No. Sorry. No. I was a soldier. Yeah. I was a soldier. Yeah. I knew about this. The state, the army's defense budget. The defense budget is for the security for the army. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I'm hearing you now. Good. You know, we have the defense budget. So how can the state guards budget the soldiers, the same soldiers, under command of the Gambia National Army, to have their separate budget from the defense? But that should be a question that should be asked to the executive. Wow. Okay. That's how it works. That's why I give you my opinion, my honest opinion as a citizen.
jërëjëf fi mu Yes, nekk sir. waaw fi mu nekk dina ñëwaat we leave it at there ñu move on so jërëjëf apply jërëjëf Honourable Cham fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj naka nga gisee waxtaan bi ak ban laajte nga amal Honourable Musa Cham. waaw waxtaan bi interesting na trop waaye before ma dem into si waxtaan bi maa ngi nuyu everybody ñi déglu ak ñi nekk si panel bi yëpp ak di nuyu suma collègue Musa Cham kon xam nga mu ngi nuyu nga indi ñaari APRC yi ñetti APRC yi tey nag moom Musa dafa tontu may tontu so ñaari lawyer la indi tey ñaari lawyer waaw man Musa man dafa am lu ma jaaxal loo xam ne every year dafa xew and in most departments every year dañoo jënd toogu dañoo jënd table dañoo jënd bookshelves dañoo jënd computers so my question is either bookshelves or table dañoo jënd it will last for 1 year or ndax yaa dañ ko dee it can only be used for 1 year. Computers is on the same thing and they need to change it again. So why do they have to buy these things every year? Okay. Okay, Baboucarr. Yeah. Well, that's very question we have raised it. What I mean is, you know the program-based budgeting. Every ministry, department and agency, did not have lan la sohla. Mu quantify ko. Understand? But then relate ko to the figures. So then is a ko allocate. That very year. So dinañ ko segment dinañ am lii for this year next year lii moom after 2 years yëfi furniture du amati waaye affaire bi moom dañ dee ñëw rek is a budget line boo xam ne dafa nekka is an existing budget line boo xam ne soo demee sax through the actuals di nga gis ne sax budget lines yooyu dañ dee nekka victims of environment xam nga understand lu ma wax I don't understand that. So which means okay, go ahead. dañ ko fa créer rek pour denc xaalis. Okay. And waaye yéen dem ngeen nga xam li fu mu nekk nii lan ngeen a jéem a def fu mu nekk pour make sure ne at least soo la ko mënta stop at all waaye ngeen wàññi ko nga xam ne you can move that money to other places. So déglu suma deliberation I told them join us to make history. Let's do the necessary cuttings to save the Gambia so that the people of the Gambia can live in liberty, dignity and prosperity. We have the powers to do the very necessary cuttings and save that money. Either knock it off knock it off against the deficit, or we plow it back to productive areas where it can generate more revenues for us as a country. Understand? Well, I was just wondering. For example, now, what would have lana wrong? For example, Dugal Bajul Serekunda, there is no car park. Lana one problem in a jail being 1 billion, I plus, or create those facilities, generated revenues. Is that wrong? But you won't see such programs in their budget. This budget doesn't belong to me. It belongs to the budget B. It belongs to the executive. Ñoo prepare such budget with their ministries, department and agency and their technicians, which reflects their policies. Ñoom nii lay foog ne nii lay mun a génnee Gambia si coono. So question man, quick question lulu, question the executive, not me. Xanaa nga am. But if you are coming directly towards me, telling me that why I'm not the one who prepared the budget. What I did was I was participating in the budget bilaterals and I did the necessary cuts where I feel that it should have been cut. Okay. Senior committee of supply, one smart deliberation. Maryland, join us to make history. Let's do the necessary cuts to save the Gambia. Why, provided that all members are seeing in that direction and looking at the composition of the National Assembly, the composition of the National Assembly is different political camps, and people are there to defend their political agendas. Société 2025 budget estimates
dafa melni bu ñëwé ci Ministry of Finance 2.5 billion dalasi, bu ñëwé ci Ministry of Foreign Affairs 2.4 billion, ba pare the Office of the President 1.8 billion, ne almost 2 billion. Why bu ñëwé ci Ministry of Agriculture, agriculture ni mu amé solo, ni mu amé importance, nga xamné fa leen yaakar pour lu ñuy dundé, lu réew mi di dundé, lu askan bi di dundé, li leen allocate moy 945 million. Ma bëgg xam rek Honourable Cham, lan moy sa jangat ci li dité du ñaaka ñu bari nañ ko gisé ñun fonkun agriculture, fonkun walu mbey mi, te mënu na jël suñu gémeñ gi rek def ko ci wañi tubaab yi nekk bitim réew ñu ñoo dundal lolu gatché la, war na ñu mëna dundal suñu boppa. Te nguur gi say mu nekk ñu wax mbiri food insecurity, ñu ngi joytu naan waaw li fi dundu dafa seer ci àddina si yépp. Waaye seetal lin allocate Ministry of Agriculture, lan mooy si sa jàngat ak sa gis-gis? waaw comme su delluwaatee fi ma la wax noonu foo ne ñu teg ko suñ loxo xam nga su elections jotee parti bu nekk dafa ñëw ak policies am and programs am. This budget reflects the policies and programs of the executive that is entrusted to serve us as a country for the next 2-3 years. Mooy nguuri Adama Barrow. Waaw ñoom ñoo prepare seen budget. Minister of Finance is appointed by the president. All those ministers are appointed by the president, and they have gone through a budget called circular. They've set their ceilings. Understand nga? So ñoom nii lañ foog ne lii la ñoo mën a génnee Gambia, lii la Gambians si bugga. Because Gambians itam, average Gambians, ñoo leen jox doole boobu noonu. Fi mu nekk ma bugg a xam yow sa opinion, yow bi nga gisee budget bi ni ko gaay ni gaay jëlee alali réew mi séddaale ko, waaye leen jox agriculture dafa important trop. Yow bi nga gisee lii agriculture soo ko seetee ñu ngi amee lot of support from donor partners and other stakeholders. Waaw xam nga tamit Honourable Cham li mooy li yaaxa Africa ñun am na projets yu bari nguur gi dafa mel ni daf ko bàyyi rek doonu partners yi bàyyi ko non governmental organisations si ak yeneen institutions si ba nga xam ne ñooñu su xaalis bi manqué sax duñ mun a ron projets yooyu leen te lii dafa nekk loo xam ne gàcce la am na yenn projets yoo xam ne ndimbal na si fekk loxo borom ndigte waroon a toore dépend si doonu partners yi because it's not yaawul syndicate mu ngi ñëw di wax ne government du mun a implement projects yu bari because of amul enough money from suñ donor partners ñu ngi struggle pour am funding from our donor partners. Xam nga lii fa nekk loo xam ne gàcce la waaye yow dama bëgg a xam sa personal opinion. Xam naa ne yow moom bokkuloo woon si nguuri Adama Barrow gi bi gars yi di toog di séddaale alali réew mi waaye bi nga gisee affaire yi ñëwee in parliament nga xool di figures yow lan mooy sa personal opinion bi nga gisee ne liñ allocate agriculture definitely soo compare li nga xam ne moo leen allocate Ministry of Finance, the Office of the President ak Ministry of Foreign Affairs comparing to Ministry of Agriculture dafa daw yaram lan mooy si sa personal opinion? My personal opinion mooy ne we are a heavily indebted poor country managed by IMF, World Bank and other donor partners. That's the reality. Am I understand? Dede understand ma la de dima mun a leeralal. Waaw li ma explain mooy te di nga gis ne sax suñ IMF they do advise our government too in preparing their budget as well. IMF den si bokka. Léegi they will advise the Ministry of Finance. Pour ni gars yi di war a prepare seen budget bi. Seen budgets, yes. Ba pare so di nga gis ne. Go ahead. Lu keneen di joytu Mr. Sanyang boobu li moo joytu man loolu lay joytu parce que man tam I represent a constituency bi nga xam ne mooy Serekunda, one of the most disorganized constituencies in the world. You understand? One of the most disorganized constituencies in the world as a result of bad governance. We contribute a great chunk to the national budget, but we receive less. Come to Serekunda and see. Amuñ car parks. So dohe digante Westfield mental health issues mu ye disturb youth si. Understand ma? Ban intervention la government di def si those areas. Look at our markets. Gis nañ fi recently ñu wéré operation clear the road. Te ñu yëpp di ñëw si road bi dañ ut si lu ñoo lekka. Ana place utal leen place ñu leen sampaloon ay marché jox leen ay stalls di nga xam yow lan ngay mën a générer foofu
yaa ma waaye am na ku ñëwoon su radio bi amoon na ku ñëw su radio bi fan yére passé mu ne yow li nga wax ni loolu du liggéey central government loolu liggéey constituency bi la ñu te ñu ngi leen a jox constituency development liggéey council area waaye suñ demee ba gis ne council bi amuñ di capacity who makes the law mun nañoo revisit those laws and entrust that to the central government or the central government si boppam mu joxe subventions to councils and equalization grants you make sure that those public facilities are available for the people. So da nga voting for the local. Da nga wax ne nguur gi woorewun maanaam daal ñoom bu desee si ñoom rek ñoom daal defuñ seen gis-gis si mbiri toppatoo place yu mel ni Serekunda ndi te Serekunda last year rek maa ngi woon Gambia boo ñëwee Serekunda seeram dafa daw amul public toilets this is congested tilim na dafa nekk loo xam ne lu daw yaram la soo ñëwee rek amul car park amul sa car park moto yi fu nekk la ñoo park go to our schools yi amuñu watchman amuñ nothing they are used by this juvenile delinquents they use them as their sanctuary. Did them around local Johnson board them there is a garage there moto yaa fa taw so da nga bëgg a wax ne government waroon nañoo joxe budget allocations pour yu mel nii yes through the Ministry of Works daw na yaram because their responsibility is to build a society that is fit for purpose. daw na yaram Mr. Cham bala maa ñëw si Buradi ba ma bëgg laa laajaat rek laajoon naa la tay bu ma ne answer nga suma question bi agriculture dimbale béykat yi agriculture leen allocate is $945 million. While both of the departments they are having over $2 billion. So I mean, the Office of the President $1.8 billion. We allocate agriculture. You better go see for tutti. But the family government is not serious to fight against hunger. Lan mo gis this? Mooy li ma la wax loolu yëpp si ñoom seen programme the budget reflects the government's programs and policies. soo seetee Gambia tey nga seet suñ géej bi ñun ñoo moom géej bi waaye mënuñoo lekk jën because seer na mara day tali waatuma la agriculture soo ko seetee river Gambia bi is 450 kilometers over 250 kilometers is fresh water. We are importing about $2.4 billion worth of rice. Better we cannot produce our own rice. So because you take line for lana line for tech, karta ñoo line for tech. They don't have the right policies to salvage this country. They don't care. All what they care is projects you them secondment projects they am fat salaries. That's what they do. Li nekk na loo xam ne lu daw yaram na bon dafa mel ni Honourable Cham ñun suñ coono jeexagut waaye mu am rek lu ma la bëgg a laajal bala maa ñëw si Buradi ba Honourable Cham bu ñëwee si social welfare li te gis nga dëkk bi léeg-léeg nga gis ñoo xam ne xale yi dañoo am problème yu garaaw yaakaarewuñ ko fenn pour ñu ñëw si nguur gi on a di Department of Social Welfare pour ñu jàppale leen ban allocation moom la nguur gi jox si budget bi pour dimbale ñi nga xam ne they need social welfare assistance. There are some allocations for the youths in this budget bu ngay present there are areas yu nga xam ne jox nañ leen fa comme for instance comme ñoom seen explanation mooy ne the youth issue is cross cutting dafa affect many ministries understand so the Ministry of Trade there is an allocation bu nga xam ne they can access to this entrepreneurship grant ñaata leen allocate foofu. When you ask me the figures, as I told you, my one's the other errands, but okay, well, no problem. Continue. For now, the program B, and my budget book is not with me. I'm currently sitting in my car. Okay, no problem. Go ahead. Yeah. So Lola, Lola, Monica Lee, I'm gonna youths. So where legi youths here? Nakala timbale youths. Understand, man? There is a whole lot of programs that needs to be initiated by the central government. Yeah, I understand. But ñoom seen programs suñ National Youth Council Banfa is for the youths. Understand ma? So the Ministry of Youth and Sports, Ministry of Trade, I live in higher education as well. They say they are giving out scholarship to the youths. Understand ma? Ñoom these are their arguments. Understand ma? So, but we'll scrutinize it and see if there is need to allocate more resources. Because we are 58 members. We come from different political parties. We represent different interests. So, but
suñu mënee find a chemistry that would join us to see the country, we can do the necessary cuts, we can change the whole budget. yaa ngi wax ne budget bi dafa reflect nguur gi ni moo xalaatee su fekkee ne budget bi nii dafa reflect nguur gi ni moo xalaatee ndax foog nga ne budget bu mel nii ak allocation si nga xam ne moom la si gars yi joxe ndax foog nga ne budget bu mel nii dina mun a génnee Gambia from poverty. ku mel ni man soo ma laay dama laa ne déedéet te loolu laa enewee suma deliberation comme li ma la wax ana investments yu nga xam ne dina generate more revenues for the country that we can plow back to the citizens than imposing taxes on the citizens. You understand? For now, a responsible government lula wara def. Look at our youths. So they may every Johnson hale yangi kampe amun fen fu ñoo dem. Hale yu duñoo fo. There are no playing grounds. So programs yu mel non lañ bëggona gis in the youth Ministry of Youth and Sports. You understand? Every community warna am a youth center fully furnished with a library. Understand? Access to internet. su ko defee xale yi di fo waaye xale yi léegi seen fo lan la mooy si téléphone bi mooy si yeneen façon yi game si roam around the street suñ street bi ñu ngi jaxasoo people are coming from all angles understand nga ma what are we teaching our youths. ndeysaan Mr Cham dëgg daw na yaram ndikte yooyu yëpp dafa nekk programme yoo xam ne nguur gi daf ko di sóoraale ndikte fu njaari ñu bil ay parks ay playing ground yoo xam ne xale yi nañ fa mun a dem di foyee waaye jékki-jékki rek jël alali réew mi séddaale ko bàyyi xale ñi bàyyi ay place yu bari bàyyi ay ñin ñu bari dëgg budget bi ni mel ni lii munta génnee Gambia si coono bon mu mel ni 2025 mbir mi day gën a métti rek si Gambia ni soo tegee foofu sa baaraam rek ma dal di ñëw si Bura di ba Bura fi mu nekk ban laajte nga amalaat Honourable Cham. loo alay sa li nga mooy lu leer na Gambia ci pare ñun ñëpp nañ pare because dafa mel ni dina gën a métti waaye Honourable dinaa ñëw si National Assembly bi si boppam because really nit ñi tamit understand na yéen tamit seen frustration because yaa ngi wax comme nombre si 58 MPs ñoo fa nekk so majority in the end ñoo dee decide nit ñëpp understand nañ ko waaye si beneen boor bi tamit comme nañ ne being the minority yéen seen ni ngeen war a create noise pour indi attention yi nit ñi tamit nekku leen di ko def waaye comme amuloo fi sa book bi ñu ngi gis tamit ne National Assembly bi foofu am ngeen boss ndax amu leen boss right now nii. Boss pour mel naka pour transport the staffs. Transport the staff yes. waaw mu fa. waaw waaye ñu ngi gis tamit si lifin bi budget bi mi ngi nekk di go round mu ngi fa nay 6 million pour ne yéen da ngeen a jënaat boss ndax loolu gis nga ko ba. non gisuma fa lu mel noonu because zero growth la véhicule moom allocate wuñ dara for National Assembly. so 6 million nekkul foofu noonu pour non. You don't see that. I'm the original budget book ranges estimate it. Estimate no, we are done with it. Understand? How? This budget bilateral ministries, department and agencies. Already definitely the necessary cuts. All ministry budget book will have change totally. So can you change Monday? Resolve the committee of supply, committee of the whole house. Speaker bi dafa wàcc si suuf ñuy ministre bu nekk ñu scrutinize budget si because yëpp change na am na yenn yoo xam ne génnee nañ ko cut nañ ko am na yoo xam ne reallocate nañ yaa ngi understand. ok man baax na xam naa ne inshallah de boo leen ko approuvé dinañ la bugg a amaat fii Honourable fekk approuvé bi ba pare so bu ko defee boobu sooy ñëw dina la ñaan rek nga ñëwaale everything nga xam ne duñ laajte rek nga mun a go over check sa book bi bu ko defee nga mun a si mi ngi gis tamit ne second question bi mooy ñu ne dañ increase si estimated budget bi de like how to call it the vehicle travel vehicle budget jënd ay moto so 130 million to 800 million moo nekk si right now liñ estimate xam naa ne finals yéen di ngeen ko finalize or something like that waaye ndax gis nga loolu foofu because nit ñi fi ko si leen nit ñi nekk di yugu mais how comes so pare dañu fi ne comme majority bi tamit ñoo dee decide in the end so ñii su fekkee ñu ngi ko yokk from 130 to 800 million nu bon lu bon maybe gars yi dinañ end up having 600 million or 500 million
So lii la nit ñi nekk di jaaxle daal si lii daal ne because soo xoolee from 2023 31 ñu ñëw si 42 now we are in 52 so 52 bi tamit su wàññi amee dañu ragal ne maybe ngeen end up agree 51 or 50 million so mu mel ni gars yi lifin nañ affaire yi increase na so ñu yaakaar ne next year maybe gars yi dinañ indi 68 or 65 billion so léegi yéen ngeen negotiate ngeen indi maybe 60 or 61 so we are going dafa mel ni every year 10 billion lañ nekk di teg so lii moo nekk di jaaxal nit ñi wax yii nii moo nekk di go around everywhere ñëpp a ngi woori about fii ko si ni ko gars di yokkee dafa nekk lu doy waar for imaginal dina ay moto rek from 130 la nekk right now noonu la nekk right now si 2024 approved budget to 130 million moo fa nekk $130 million is for purchase of vehicles under which ministry or centralized services la nekk or development budget bi li ma gis mooy as a member of the foreign affairs committee when we are going through the budget for Ministry of Foreign Affairs we've seen a budget line for vehicles $436 million which was supposed to be under the budget of the Ministry of Finance. When we raised that question, what we are told, li ñu wax mooy ne xaalis boobu pour fay moto yu gaay jëloon OIC la. Loolu la ñu wax te xaalis boobu dañ ne dañ ko génnee si budget the Ministry of Foreign Affairs yóbbu ko centralized services. You understand? I understand. That is through Parliament, am I right? No, that's not Parliament. We are preparing the budget. You are preparing the budget. Okay, you are preparing right now. Wow, so through when we are at the budget bilaterals, realize wow, Lulu work and so 800 million bunyowani, and I then sum up all these vehicle lines plus go with that figure. Yeah, Lulu can mama or why dina ko hola luba because fokna madi jobate. Madi mingi attack buba aba so ngalem ci Facebook and read. Yeah. So for the why coming over in the from Bena ministry la or then co art all of them together. That's what I cannot confirm really right now. So mota hidna yola non large pool na dimele nini. This now for 436 million bohamne pool vehicle sila. 430, okay. But right now, what we are seeing right now is 821 million. Yeah. So, Lolo Mone can circulate from Negani. Legani, no, Manu, si third question B. Third question B, Yangi was come like key, number 30, ministry right now. So, Ministry of Finance. So, then they them the left domestic borrowing. So telu hamne lolu after bolen approve budget bi ba pare sila gaay dem di def comme sen yi gaay neké nit ñi yépp dañ gis né interest rate bi da bay high waye li ma bëgg la ci moy ndax su gaay di dem to do this kind of borrowing na dañ dé ñew pour am approval from the National Assembly or dañ ko dé def without coming back to the National Assembly. No, dañ dé ñew ci National Assembly bi. Is that legal? Of course, because of there is no law that restricts them from doing so. So there was a time they gonna come nini wane bufat mamburi neke, if they them digel loan to do they ambien approval from the National Assembly. So munne then same Minister of Finance munna them gel loan without having any approval from the National Assembly is right or wrong? Lolo, under section 79 of the Constitution, executive they have the powers to enter into any agreement. Understand, Ama? Outside of the country, but is subjected to Parliament's approval. My Parliament must ratify that agreement in order for that agreement to be effective. Wow. Okay. Then Including loans and others. Okay, the family then domestic borrowing you bokuva section B covered pofu. Lolo I explain, am I right? Wow. Domestic borrowing all of left si B dikabi.
biir Gambia si boppam si small banks yi boobu needul benn approval from the National Assembly, am I right? No, it doesn't need approval. Okay, because membre defoon na ko maa ngi déggoon Honourable Sidia Jatta si National Assembly bi mu ngi ko coow ne ko li moo def nii is unconstitutional waruta def lii amul benn act of parliament bu approve li moo def di dem jël loan without amul benn approval fii. Okay, so waaye léegi yow clarify nga foofu means ne domestic borrowing bi bokk si outside moo si bokk léegi ñu ñëw si site GRA tamit GRA yow bu la Alaaji Saliou laajee yaa ngi wax ne GRA wax nañ ne ñoom amuñ benn intention pour yokka dara dafa am ñi nga xam ne nekkuñ di fay ñooy fay loolu la ñoo toppi waaye dafa mel ni man same living agreement bi ngay wax ni déggoon naa ko ci 2023 time boobu estimated budget before ñu approve ko ne GRA same thing lañ wax waaye after dañ toon di yokka everything because right now guys si loolu la guys yi dugaat si ndax GRA tamit suñu waxee lii ñu ñëw ministre bi ñëw explain lii bu moo indi budget bi after yéen boo leen ko approuvé ba pare léegi ñu dem di def yeneen yi nga xam ne loolu correct comme GRA dem di yokka everything ndax loolu lañ war a dellu si waat si yéen National Assembly bi pour explainal leen ko o pour ngeen am pour gars yi laajte like seen approval waaw approval for what? Well, you know, domestic resource for the amount social last intervention. Hello. Go ahead. Yeah, right. I understand. Suma intervention 2020. You may Honourable Cham rek mu ngi connectar. Go Honourable yaa ngi disappear woon about 10 seconds. Di nga mën a repeat. Last year, suma intervention was centered on domestic resource mobilization. Domestic resource mobilization is the USAID initiative. It has been applied in 33 countries. For example, the Addis Ababa tax initiative. It does not necessarily mean to increase taxes, but it's to broaden the tax base. Yeah, I understand. And how? Improve accounting systems as well and records keeping. Lulu moy domestic resource mobilization. You generate revenues and you provide services to the citizens. But is this what obtains? Understand? So, and we have questioned the Minister of Finance. But Mom, he's still insisting on this budget is anchored on domestic resource mobilization. Lolo ta ma highlight on yena certain revenue lines yo xamne ñu ngi gis ne ñu ko inflate. Understand? Dafa jump from like 100 to 800. So, but when we ask him, better he's insisting on this to broaden the tax base. But like I told you, the budget reflects the government's policies and programs. Hello? Ñu la dégg bu baax honorable ñu la dégg bu baax network honorable ñu la dégg dafa mel ni boobu tamit gis nga honorable li lay tax ñun as a press group tamit ñuy push pour ñëpp ñëw together ñu jéem a change loo si ni nekk di ñu ko baax because really it's not helping us nekkul di ñu help dafa nekk di ñu gën a sonal di ñu gën a rey ndanka parce que nit ku nga xam ne yaa ngi feebar nga dem si lopitaan bi li nga fa war a amuloo ko fa bi nga dee soo ko xoolee government bi nit ñi ne leen hold accountable because mesures si gars yi war a jël ak régulation si nga xam ne moom la gars yi war a teg dañ ko ignore so mu mel ni executive bi ñoo nekk di create budget bu nga xam ne daf leen a support ñoom léegi nit ñi tamit décider because soo xoolee port bi in order for us to fully understand our budget Mangi proposed to request for the actuals of the revenue generated in 2024. Then what I ñata la gay generate. You understand? Sinko ame then dinañ xam lolu naka la ame. Because they are insisting on because so say the ID card, yang ibu increase ID card from 15 million to 80 million. What does that mean? Do you want to increase the cost or danga buga force nit ñi pour ñu am ID card? Lolu soko defé ça is fine for me. I want to understand. Hello? Ñu la dégg bu baax honorable. Soko defé mu nek obligatory on every Gambian who is 18 years old pour mu am ID card. That can generate you a lot of revenue. Why revenue showing a collect generate the you have to plow it back to the people in the form of services. Okay.
I know, Honourable. Thank you very much. Ne dinga request lolu nga try nga def ko moy 2024 yen li ngeen approve. Ko gisee bi nga gis ne ñi spend nañ far more than yen lo len approve because dégg naa ko si Honourable Tuma mu ko wane mi ne dañ dee approve fii dara after the ministry you turn around dem def li leen ne li nga amee is far more than ñoom di day approve ñu toog Tuma wax na ko no ñoom mënuñoo spend more than what we have approved. Li ñoo mën a def mooy dañoo suppress certain revenue lines ñu via ko dem spend ko si beneen budget line. I want to understand lu ma la wax yow environment ngay wane programme ngay di defee for instance nga war a road network nga war a construct ay roads nga allocate on xaalis pour roads understand nga jël xaalis boobu dem spend ko si leneen dugal ko si beneen programme that is environment. Yeah, understand environment. Foog naa déglu kat it nañ understand environment tamit si olof. Environment mooy nga jëlee fii after boo ko approuvé ba pare nga jël yóbbu ko feneen te boobu doo soxla pour ñëwaat ci National Assembly bi pour ñu wax la si dara waaye mi ne ñoom tamit ñu ngi see ut li ñoo def pour mun a contrôle loolu parce que foofu la tappale bi gën a nekkee waaye last ma ñëw si ma ñëwaat one extra question alay waaw mu nga bura li ma na xalaat mooy waaw ñu wala benn su ko defee ma ñëw si apply sañang den ma ñëwaat si yow nga tëj waaw waaye go ahead waaw because fu ne programme bi jeex na so suñ ko mën a keep very short rek na baax waaw ok am na lu ma wax si loolu si tënka mooy ne what we are doing right now at the National Assembly is just ceremonial. How can I understand? You know? Yeah, understand. Yeah. Ceremonial cosmetic design la rek refetal ni. Why? At the end of the day, once the budget is approved, then minister will have powers to buy. Mu melni lu ko neex mun na see def daal. Wow. So Gambia should be way forward mooy environment foog ñu seet ko. Yes. Waaw mooy ñu génnee ko de because National Assembly ñoo ko taxawal. It was an act of parliament. Really ñoo ko taxawal. Waaw bëgg pour nga wax fii Gambia ni si wàllum bor ñu ngi dégg ne 11 billion 2024 bi loolu lañ fay si bor yi ñu amee dégg na ko du dégg 2025 loolu la gaay di fay debt service 11 billion which is 29% of our budget. How about the 2024 bi nag ñaata lañ fay? It was 7 billion. Moom mu nekkoon si budget boobu 2024 I think 7 billion if my memory serves me well. 7 billion and 2025 ñu ngi fay si 11 billion. Thank you very much. daw na yaram torop bura fi mu nekk ma dal li ñëw si apply sañang bura su ma ñu watee si yow rek nga laajte sa mujjanteele laajte ko ñu dal di tëj programme bi daanaka waxtu bi jeex na fi mu nekk ma dal li ñëw si apply sañang apply lan mooy sa mujjanteele laajte si waxtaani tey bi. Thank you sir Alay Saleh bote mooy gàtta trop wal maa bëgg a waxtaan suma brother Mr Cham moom mi député Serekunda la te ma waa doomi Serekunda la war naa bëgg naa waxtaan moom trop boo Gambia soxla bi bëri na Mr Cham nga ne sa waxtaan bi nga ne the president or the executive have no power to sign an external agreement without the scrutiny or the approval of the parliament. Yes. So Luta Adama Barrow of all people Muna sign a security package with Senegal without you actually with the Gambians. Ay Senegal wol nati mo indi Senegal position lon Gambia fu ko neex. Ñu occupy state house bi te ñu sun doom yam fa de. Kontaan naa si yow trop nga ne youth man yi sun doom yi amuñ fu ñu langaamu government bi daf leen fàtte sa waxtaan boobu neex na ma trop lii mooy dëgg. So Adama Barrow naka la mun a sign agreement ak Sénégal yéen ñëw wax leen Gambian si luy xew doo ñu mën a expliquer tuuti security package buñ sign ak Sénégal. Secondly, this question have been raised by many members at the National Assembly. Yes. This Senegalese securities you are seeing here, they are here under this economic agreement. No, sorry, sir. ECOMOG is there, and Senegalese contingent also is there, separate from the ECOMOG. I can tell you this. I can assure you for that. I have never seen that agreement. Or what I think is, these people are just here because of the economic.
économique ñooy kaana Sénégal seen contingent am mu ngi fa ñu si économique team bi boo ñu teg State House ak lu ñu teg fooñi te ñu ne yéen MPC dem ngeen daa slamé di border problème there lan la ngeen fa am final report thank you Malawis good luck and nga nekk suma mbokk Serekunda but dina la amati soobee yàlla because Gambians yaa ngi jooy na saa bi ñu waa Serekunda yi dafa tilim ndox bi sewage system defal la ñu ko and Serekunda is the economic power of the Gambia suñ ko mënee wax so lu tax Serekunda ñu bàyyi ko gannaaw suñ doom yi amuñ boos lu ñoo demee school suba soo demee tali bi bro ma bu jarul ba expérience la you know moo da dara mala waaw li nga wax di Sanya yes sir man maa yow yëpp we are all on the same boat si benn gaal bi lañ nekk man loolu suma taxawaay moo tax bu ñu waxee di issue of youth ma highlightal la lu bari parce que xale yi élèves ñooy nekk suñu leader ñoo amee yaa ngi understand daasi Lamin Dimbaya boobu noonu Honourable Lamin J Sané member of parliament for Brikama North for na defense and security committee bi ñoo fa demoon ba tey they are yet to lay a report so suñu layutee report man duma mun a xam lana fa xew because nekkuma si committee boobu noonu waa sorry ma jégalal la fii ma bàyyi la alay salum ñetaan jeema ñaata ngeen recover our almighty IEC chairman Mamad Njie ñaata ngeen recover si xaalis bu mu njuuj njaaj moo staff am yi thank you I wish you good luck waaw xam nga loolu is an audit report la audit report bi léeguñ ko before the FPAC Finance and Public Accounts Committee hello go ahead honorable ñu ngi la dégg bu baax honorable ma ne xam nga audit report su ñëwee dañ ko war a indi to the Finance and Public Accounts Committee ñu invite IEC ñu talk auditors yi talk National Assembly members yi talk understand nga ñu dem through their management letter audited accounts and financial statements ñun FPAC after finishing all these things we will come up with a recommendation understand if there is a suspect of a fraudulent act then we can direct the Inspector General of Police to conduct an investigation after so conducting an investigation mu gis ne there is a need to prosecute then the matter will be pursued to the courts boo gis na ne Momar Njie mu ngi bind a secret letter to the president pour mu advise auditor department buñ ko investigate can you confirm that naa la xamal leen tam nga auditors National Audit Office of the Gambia I have great respect for those people they have a great love for their country and they are doing a great job for our country so and knowing this man I am still convinced that someday understand people will be held accountable for their actions yes but sa Adama Barrow mele ñooñu is just suggestion la sa Adama Barrow di representing our country waaw moom ni mu waxee ne ñooñu seen suggestion la moo tax waxam boobu moo tax is just his opinion du dëgg well done sir moo jox Alay Saliou jëlal thank you sir jërëjëf apply jërëjëf si laajte yu am solo yooyu fi mu nekk Jibril moo mujjee ñëw Jibril nag daanaka dafa ñëw fekk ñu ngi waaj a tëj bunti kër gi waaye Jibril ndax nga gisee waxtaan bi ak lan mooy sa laajte wala ndax am na loo bëgg a yokk si waxtaan bi waaw jërëjëf di leen sant di leen gërëm suñ gan gi suma brother Musa Cham ñoom bro Adiba Ablaye Sanyang waaye Jibril yow suma maam la parce que suma maam lañ la tuddee waaw I know Musa Cham that's right waaw diga la waaw I know Jibu Jaañ wax nga diga de man de suma toom la waaw am nga diga na kontaan na trop dang de teylu waxtaan bi am naa ne pees nga sa place wax diga ne yàlla Serekunda Central moom soo eboo wax ne mooy Gambia rek you know why definitely war nañoo fee ñu dama fanda mayor bi waroon na am good relationship ak nguur gi ndax ñu mën a gën a defar Serekunda fanaa loolu mooy problème bi waaye mayor bi mu ngi wax ne du wàcce yow na war ngaa reconsider nag pour jéem a taxaw mayor at least because xam nga dika bi ngeen jéem a seet da nga ngeen a make a relationship si diggante ñaar yi man na dama liita ñëw dama doon lekka cuy jéen ma after ma ci ko yokkati cuy benn cin ma half and half xam nga rek you know so you know gaay la jéem a koñ fii loolu tax nga yéex a ñëw tey moo tax tey nga yéex a ñëw yow dañ la jàpp caali moytul Saliou drop téléphone bi de
moom la de Alaaji Sali lay moom ni ak am waaye dégg nga waxtaan am na solo gis nañ budget bi man gars yi seet nañ ma ko seet naa ko doy na waa torop school bi moom 5 billion bi ngeen jox school si te xale yi ba léegi ñu ngi dinaa dellu gannaaw si seen jànge teachers yaa ngi jooy amuñ adequate resources yi ñoo war a use training bi demeewu fa noonu te xaw ma ndax loolu di ngeen mën a restrict ne il faut ñu train teachers yi ñuy war a am trainings yoo xam ne dañ ko am within the year ba itam xale itam ñu hold them accountable pour mu get better because ñu ngi dugal fu mu nekk ni mooy number 1 si budget bi li ma gis 5.09 waaye léegi bu fekkee ne demee na noonu ba pare ñu prioritize ko te xale yi mënuñoo fexe ba bindal letter bu correct sax loolu dafa nekk problème jërëjëf Alaaji Musa. waaw soo gisee Aliya laal naa foofu ma ne la soo ñëwee suñu school si léegi a school like Serekunda primary school during school hours am na ñeneen ñu nga ñu ngi play for football or others are there engaged in some minor criminal activities. Understand? You go to other schools in all our schools here in the greater Banjul area. So the focus should be to create a conducive learning environment for all the schools, set the standards. You understand? Wow. Lulu am solo la Minister of Education lightning questions. So déglu suma deliberation maa laa woon ne every ministry department and agency ñu ngi amee a budget line boo xam ne is for research and development mel ne alal boobu yëpp nañ ko jël all together ñu jox ko higher education su ko defee ñu mun a improve on their research department nga xam ne kuy def research foofu ngay dem to the University of the Gambia and do your research waaye nga those budget lines that they exist in ministries department and agencies yooyu only to become victims of firemen. Well, Ben, quickly, my affair advisors. Dama gis ne president mi am na 4 special advisors, but am 3 deputy advisors. Wow, ndax lolu within the law mun ngeen ko regulate nga xamne du nekk ne president Adam Barrow la neex mu ku nekk special advisor wala mu def la deputy legi elek Baboucarr Mbodj ñoo nekk président moom itam mu ne moom 7 la buga keneen mu ne 6 keneen mu ne 5 ndax duñ ko mu ne regulate ndax it is possible in the law nga xam ne président bi suy am advisors dafa am advisors on certain issues understand nga political advisor budget advisor te loolu yëpp war naa am advisor because automatically bu fekkee ne yow yaa nekk minister of finance obviously yow yaa war a nekk budget advisor to the president so a legal advisor to the president already so security advisor so nekkee NIA director yow security advisor to the president so yeneen you already have a security duplication la moom those advisors you moo jël no those are duplications because already they are established. For instance, this Security Council, they would meet and discuss security issues and advise him. Understand? So in the policy document to the National Assembly, in the deliberations of the members, they will also advise him. Understand? So new education, the ministry is there, cabinet, they go advise. Agriculture, the experts are there. So these are just positions you want to it's just to patronize people. Well, loolu lay wax ndax mënu leen at their level loo makers at your level ndax yéen mënu leen challenge loolu wala because dama bëgg mu nekk one size fit all nga xam ne su ko mënee def tam ñëw mu def exactly the same waaye du fluctuate nga xam ne kii mun naa am 8 kii am 11 keneen mun naa ñëw am 12 so loolu dafa make sure comme que ñun ñoo koo fay ñu mun koo réguler jërëjëf loolu rek laa bëggoon a yokka waaw xam nga waaye léegi tey comme for instance Sumaware in the Lulu as a private member bill to the National Assembly. How would you see that bill? Will it gain support from the other members? No, because it has something to do with the president. And the president is having people there that are representing him. So Honourable Cham, fogulone fekkene nga xalaat ne so inde a private member bill du am support in the house lulu so xalaate nonu rek bon lulu you are not doing a service to the Gambian people ba pare lulu sax you are not doing service for yourself ndikte mun nga indi bill bi rek then pour wan Gambian yi ne mit nga sa effort gis nga sen problème indi nga ko si néegi député bo de rejected sa jaarama wàcce na Gambian yi taacul la nga gisee loolu loolu I have a tajul break. I can even bring it as a parliamentary question. Malaj.
the vice president what control mechanisms la guy am pour regulate loolu noonu and what is the importance of those advisors. askan bi ci kontaan de soo ko defee. waaye maa laa woon ñu ngi am nañ yu bëri yu ñoo laajte questions yi daf dee ñëw every sitting bi every Wednesday dinañ dee laajte questions te ñu ngi laajte questions yi yaa understand waaye lu ma la bëgg a xamal rek mooy ne Gambia ñun Gambians si ñoo war a gis suñu réew understand suñu vote elections tam ñu vote for the interest of our country gis nga bés bu ñu demee ba number si balance at the National Assembly you don't even need a change of leadership what will happen is then di nga gis ne that leadership whatever they bring to the National Assembly will be thoroughly scrutinized dara du romba Honourable Cham dafa mel ni bés boobu den soriwaate lool ak bés boobu ndikte da nga xalaat Gambia ni mel ndikte li ëpp doole suñ population bi jàngul ba pare ñi ëpp doole suñuy jànga nekku ne ñëpp xam politics so loolu tamit daf ñoo affect population bu eewu soo ñëwee for exemple dëkk bu mel ni Sweden exemple laa joxe de nga xam ne ñin ñi daanaka almost ñëpp a jànga du ñëpp na waaye almost ñëpp a jànga ñin ñi they are very conscious about decision yi nga xam ne moom la ñun seen député yi di meeg si parlement ba pare xam ne leen bugga so dëkk bu mel noonu is very easy pour ñun ñi tànn député yi nga xam ne di right député pour ñu represent leen waaye boo ñëwee in Africa te lii is an African problem Gambia including ñu ngi tànn député yoo xam ne warul leen a tànn ñu ngi tànn ay political leaders yoo xam ne warul leen a tànn ñu ngi tànn président boo xam ne sax warul koo tànn dëkk bu mel nii lan nga expect lu mel nii mooy li am. bul xeeb li nga ñee def nii. li nga ñee def nii. waaw li nga ñee def nii yéen a ngi ee askan bi. jërëjëf. ak ñeneen su bëree rek suñ nit yi dinañ gis démb rek am na benn fonction bu ma demoon loolu laa mën a Gambia seetal fu mu taxaw si àdduna jege àdduna yëpp ak suñ nit yu fi génn yëpp waaye ba tey am na ñu nga xam ne suñ nit yi amuñ access to information xam nga yaa understand. so waaye yu mel nii comme li ma la waxtaanee réew suñ ko waxtaanee rek understand nga dina build awareness nit yi dinañ eewu te we are getting there I'm telling you. jërëjëf léegi tey ñu àgga fa incha allah. jërëjëf li mooy li waral ñuy def façon yi waxtaan yi di fi oo député yi ñuy waxtaan fi mu nekk daanaka waxtu bi jeex na honorable te yow itam understand naa ne yaa ngi toog sa biir moto te ur na ma ne moto bi tàng na fi mu nekk lu ma def lu dal di may Bura di ba rek mu dal di tëj bunti kër gi Bura lan mooy sa mujjanteel yi laajte. waaye saa yu jërëjëf honorable ñu ngi ko nuyu baax a baax ak yéen di ko gërëm di ko sant Alaaji Saliou dina même rek ma def benn 1 minute comment rek te ma laajte question yi diaspora moom mooy honorable li Alaaji Saliou wax loolu nga bàyyi ko xel bu baax bu xalaat ne su ma indee bill ñun we are minority majority bi dañ ko throw out non gis nga suñu draft constitution bi ñu nga xam ne ñu ngi ko sànni ba pare di ñaawle dañ amee seen tuuri ba léegi dinañ ñëw def programme di oogaay wala ne yeneen ñu dugal si lii suñ public order act kii bu mu indee bill bi ñi nga xam ne tamit ñoom dañ ko sànni si biti ñooñu tamit ñu ngi amee seen tuuri soo tamit soo indee dara lu nga xam ne ñeneen ñi dañ fiir ne moom arrangé président bañ ko sànni bañ ko throw out boole si reetaan dinañ amee seen tuuri lii la ñoo use pour mën a sensitiser nit ñi wan leen ne déedéet ñii liñ def defeewuñ ko si lii ak lii ñu challenge leen so because ñun tamit ñu fii di xool bu baax a baax so pour ñu nit ñi tamit foog mu am ñuy indi dara léegi ñu ne ñu feeñal seen boppa léegi ñun tamit ñu génnee ko ne leen léegi feeñ na ñii ñoo nekk di kale lii bu ko ñuy indi problème waaw ma ñëw si question bi su fekkee ne comme yaa ngi war a dem question bi ma ñëw honorable mooy bu la Alaaji Saliou di laaj yëfi comme meet the people store bi wax nga environment bi li tax yéen ngeen yokk ko pour avoid environment bi because dañoo jël after all ngeen approve lii ñu dem bàyyi ko léegi boobu noonu tamit dina ma indil ba léegi question bu nga moo bëgg a laajte mooy ku nga xam ne yow sa loxo kañ dugg na si dem su boobaa boobu tamit nit ñi dañ la hold accountable because meet the people store bi li fa dee nekk di xew ak xaalis bu fa dee spend dafa bari so every year mënuñ di ko yokka 2002 budget bi ñu def ko 6 million 2003 ñu indi ko pour 2004 to 30 million léegi bii ñu ne 50 million lañ fa la dafa seer waaye ba léegi suma question bi dina ñëw si security port bi Alaaji Saliou laaj na la loolu tamit
yow nga ne GRA ñu ngi yaakaar foofu noonu tamit nañ fa yokka ndax yow mën ngaa confirm fii ne diaspora bi ak ñi nekk si ground bi foofu nañ expect ne dinañ yokka everything parce que dañ war a fay 11 billion mil ne nañ expect ne airport bi maybe li nit ñi dee ñëw li fa nit ñi dee fay dina yokk foog nga loolu la fooguloo waaw soo dégloo suma deliberation si budget debate bi man yooyu laa key areas yooyu laa toj because dama gis ne dañ ko yokka waaye léegi naka lañ ko mën a réaliser mooy woon suma question to the minister but answer ko so man li ma gëm mooy dañoo yokka si areas yooyu noonu it will have a negative impact on the citizens man nii laa ko gisee amoon na understand waaw understand jërëjëf pour ñu Gambia rek pour ñu xam ne nañ pare dinañ yokk lii nii yëpp suñu kaw man suma gis-gis foogu ma ne dañoo mobilize resources domestic resources no man dama gis ne dinañ def some increment in some of the taxes parce que international trade bi doo tegee taxe ko am dafa ñëw yokk ko si bagage yi du dëgg area mooy Ministry of Fisheries tam dañu yokk from 100 million to about 180 million licensing ndax loolu dina arrangé suñu artisanal fisheries folks yi ndax jën bi du gën a seerati ndax foreign trawlers yi duñ gën a bari si suñ ndox bi so yëpp they are all questions that needs to be answered but we'll pose those parliamentary questions as well. Mungo Bura. Thank you very much. No, it's okay. Well, mun naa dem ñu xaar léegi bañ ko approve rek suñ ko approve ñu ko ñaan leen mu ñëwaat fii fekk approve nañ ko ba pare so léegi lu mun a am foofu la moo gën a leeree jërëjëf Bura fi mu nekk ñu daal di may Honourable Cham Honourable Musa Cham fi mu nekk am nga benn 1 minute mun nga see wax lépp loo bugg a wax lan mooy sa closing statement ak ana fan ngay tàggatoo askan bi si waxtaani tey bi li ñoo wax mooy comme fi iwee suñu waxtaan bi nañ di saxal di waxtaani réew parce que réew mi suñu réew la ñoo ko bokka si fii rek waxtaan bi rek biñ fi jot a waxtaan nii rek ñu ni neen yi rek xamante nañ te gëj nañoo gisee yaa ngi understand so loolu lu moo wone mooy nañ amalante yërmande soo yërëmee sa njaboot da nga war a yërëm sa dëkkandoor soo yërëmee sa dëkkandoor nga yërëm tamit ñeneen su ko defee réew mi dina dem kanam waaye nag budget bi li ci nekk mooy reflect policies and programs of the government nguur bi nga xam ne ñoo fa toog président bi ak ay ministre sam ñoom nii lañ mug a génnee réew mi si coon kon doomi réew mi nañ si jàngee seet ndax lii mu la ñuy gën a si coono ndax mu la ñuy gën a yokkal coono so kon suñ jógee si loolu maa leen di gërëm kenn ak déglukat yi ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant wala di leen dig nag beneen yoon tam comme nu ko Bura waxee rek man anytime suma bunta yaa ngi ibeeku kon jërë ngeen jëf wa salaam. Honourable Musa Cham ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi si waxtaani tey bi ñu ngi gërëm tam Mr Bura Diba di gërëm Baboucar Mbodj di gërëm Jibril Fadia di gërëm tamit Ablaye Sanyang mbokk yi Gambia day kenn ñu ko tabaxal ñu koy tabaxal suñ boppa li nga xam ne moom la ñoo ooyee di 2025 budget estimates nga xam ne ki ko indi si parlement bi mooy the Minister of Finance Honourable Sidi Keta lii dafa wande te dafa firndeel lu leer nañ ni nguur gi di xalaatee ndax nguur gi pare na pour génnee Gambian yi si coono ak si ñàkk am déet ku xool budget estimate si allocation si dafa wane lu leer nañ ni nguur gi di xalaatee fi mu nekk nag li ñu laajte mooy ndax 2025 dafay yomb ak ñun ndax dafay gën a métti loolu Gambien bu nekk mun na ko tontul boppam Olof Njaay nag la mu wax leer na mu ne àddina ñetti fan la démba ñoom bàyyi tey ñun ëllëg suñuy doom war neen di sóoraale ëllëg lu sakantalkat ba denca rek salaxkat ba sànni denca di xalaat ëllëg lu am solo la te alal yi ñu ko saagan ku farlu moo koy jëriñoo nañ leen bàyyi lii xel mbokkay fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne duma def lu dul dal di ëmba lépp loo xam ne Honourable Musa Cham waxtaanee na ko fii lépp loo xam ne
eji panelist yi waxtaane neen ko fii daldi leen ko jébal daldi bàyyi waxtaan mu daldi continuer ci seeni xel yéen Gambian yi yéen yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant ci déglu bi yal na ndimbalab yàlla continuer wàcca ci réew Gambia ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin